Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Deixa eu me apresentar. Eu sou o Flávio, sou gestor da área comercial aqui no ISAE. E antes de começar a palestra, eu queria falar um pouquinho do ISAE. O ISAE é uma escola de negócios. Temos uma parceria aí de mais de 23 anos com a FGV, em Curitiba. Nós comercializamos alguns produtos muito interessantes. E nós trabalhamos com MBAs presenciais da FGV, em várias áreas de atuação, finanças, comercial, marketing, desenvolvimento humano de gestores, inovação, enfim, várias áreas muito interessantes. Além dos MBAs presenciais, nós também temos os MBAs online e pós-graduação também, produtos da FGV. O ISAE, como escola de negócios, também tem um mestrado profissional em governança e sustentabilidade. Além do mestrado, também como faculdade, nós temos um curso de graduação em processos gerenciais. E vem aí com um modelo bem diferente de ensino, uma metodologia totalmente diferenciada. Além da graduação, nós temos também um módulo internacional da FGV na área de projetos. Além do módulo internacional, produtos da FGV, da faculdade, mestrado, nós temos também os cursos de extensão, são os nossos GBAs, e de curta e média duração. Então, nós temos um vasto repertório de cursos, desde cursos de curta duração, de 16 horas, a cursos de mais de 432 horas, são os nossos MBAs. Então, eu gostaria de convidar os senhores para que conheçam os nossos produtos. Eu e toda a equipe comercial gostaria de tê-los conosco para trocar informações. Nós ficamos ali na entrada, perto da portaria ali da roleta, do lado direito de quem entra, numa sala de vidro. Então, nós temos informações mais detalhadas sobre os cursos, condições financeiras, emendas,
grade de professores. Então, seria um prazer muito grande tê-los conosco. E aproveitando um pouquinho aqui para falar, nós estamos falando do ISAE, a gente vai passar um filme aí, um institucional da nossa escola. E eu desejo a todos vocês uma ótima, uma agradável noite com a palestra. Ok? Obrigado. Já consegui aplicar no meu dia a dia de forma mais correta, digamos assim. Com as ferramentas corretas, isso tem melhorado o meu trabalho do dia a dia. Eu sei que aqui que eu vou conseguir fazer bons contatos, né? Trocar experiências realmente com pessoas que já trabalham na área, ou não, ou de outras áreas também. E, além de tudo, conhecer professores, aprender com professores que são realmente mestres no que eles estão ensinando. E a IGV é reconhecida também por isso, pela qualidade dos professores que ela coloca em sala de aula. É o que os profissionais que o design pediu traz para nos ensinar, para nos ajudar a entender melhor como funciona esse mundo corporativo, né, é muito importante. E a vivência que eu tenho de viver é justamente essa oportunidade de você poder estar com pessoas do mais diversos nichos do mercado, mas também as pessoas que eu tenho podido conhecer e colocar nas confrarias e nas perspectivações, são colegas para, nossa, várias coisas. Já pude resolver situações no meu trabalho com um colega que eu conhecia aqui. Em termos de metodologia, todos nós utilizamos metodologias antigas de ensino, onde o aluno faz parte dessa transformação. Ele é o protagonista da própria evolução. Ele recebe, obviamente, informações, utilizando os estudos de caso, mas ele é o principal ator da própria formação. Um ponto aí que, para a minha experiência de MBA, é você aprender a essa experiência com pessoas no mundo de negócios. É diferente, muitas vezes, do curso de mestrado do caso, isso tem que ser muito técnico, um ambiente mais para o mercado, uma vivência de várias pessoas do mercado, a base da sociedade e educação. Então, acho que enquanto o nosso país, as nossas empresas, as pessoas não pensarem que estudar é muito bom e vai nos ajudar a crescer em todos os aspectos, são dois pontos ao mesmo tempo. Pessoal, só mais um recado. Dentre esses cursos de extensão que eu falei para vocês, eu queria destacar que nós temos aí alguns cursos que são muito interessantes e muito pertinentes a esse momento em relação à palestra também que vocês vieram assistir. Eu tenho um curso de neurovendas, eu tenho um curso de PNL, que é a programação neurolinguística, tenho um curso de felicidade aplicado às pessoas nas organizações, eu tenho um curso de coach também. Então, mais uma vez, eu espero vocês para nós batermos o papo e, mais uma vez, boa palestra. Passar a palavra agora para o Brizola, que vai dar continuidade ao evento. Tá? Obrigado. Boa tarde, boa noite, não sei, tá dia ainda, para mim então é boa tarde. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo bem mesmo? Beleza, vamos lá. Então, primeiramente é um prazer imenso receber vocês aqui, muito legal mesmo poder estar com todos vocês aqui.
Eu sou um dos embaixadores da NeuroXP aqui no Brasil. Também sou empreendedor aqui no Brasil, tenho uma empresa aqui, empresa de tecnologia, Snowman Labs, desenvolvimento de apps. E a gente está muito empolgado mesmo em trazer esse conteúdo aqui para vocês nessa noite, nessa tarde. E para a gente está bastante feliz porque, além de a gente trazer o conteúdo, que é um conteúdo extremamente relevante, ver essa sala cheia para a gente também é muito gratificante. Então, muito obrigado pela presença de vocês dedicarem um tempo para aprender um pouquinho melhor sobre performance. Então, a gente agradece muito o tempo e a disponibilidade de vocês. Antes de mais nada, eu queria saber quem que trouxe o celular aqui. É mais fácil falar quem não trouxe, né? Então, quem trouxe o celular e tem um perfil lá no Instagram ou no Facebook, segue a NeuroXP, a gente está publicando sempre vários conteúdos lá, tudo que está acontecendo aqui na palestra também. Então, usa esse tempinho aqui agora, antes da gente começar, para pegar aí o celular, entra lá no teu Instagram, já segue a NeuroXP lá, para começar a receber o nosso conteúdo, beleza? Bom, a NeuroXP ela só aconteceu por conta dos grandes parceiros que a gente conseguiu, que a gente conquistou aqui em Curitiba, Associação Comercial do Paraná, ISAE. Sem esses parceiros, a gente não teria condição nenhuma de trazer esse conteúdo, que é um conteúdo exclusivo aqui para o Brasil. Então, a gente agradece muito aos nossos parceiros, ao CELID, a Snowman Labs, enfim, o CJE, a gente agradece muito aos nossos parceiros, porque por conta deles a gente consegue trazer esse conteúdo exclusivo aqui para vocês. Sem mais delongas, eu sei que a gente já esperou bastante, e assim, a gente teve uma estratégia de a gente falar às 6 horas, basicamente porque o objetivo era a gente conversar, a gente bater papo, a gente interagir antes, mas vamos fazer isso depois também, a gente está super aberto, super aí disposto a trocar essas ideias com vocês a respeito disso que a gente vai falar hoje à noite. E sem mais delongas, eu já quero chamar aqui o Dr. Don Wood, que é quem vai conduzir a nossa palestra hoje à noite aqui. Dr. Don Wood, it's with you. Well, I want to first start off by thanking ISAE for all this, putting all this together, and for all the staff and all the work that you guys have done. We really appreciate it. I also want to thank our lovely translator up there who's going to help me try to communicate my message to everybody who's got headphones on. So I'm going to do my best to make that work. And also thanking all of you. Wow. I mean, how great it is that you all came out here on a Thursday night. You really didn't have anything else better to do, right? That's amazing. So I am going to do my best tonight to explain to you something that we have been working on for a number of years that is very, very exciting. We have been working and researching to figure out how can we increase performance in people. And what we have discovered really came from a lot of my own personal experience. And as I started meeting people and realizing how many people were also being affected. So I'm going to start off really by giving you a little bit of history and story on my life so that maybe it gives you a better understanding of what and how we really developed this. I was given 2 rules. One, don't go past the C, because the camera won't see me, so I'm not ignoring you, right, if I don't come over that way. And second of all, don't try to make any jokes, because they may not translate. So I'm going to do my best to try to stay away from all of those things. All right, there we go. This is a picture of my family. As you can see, I'm originally from Canada. I now live in the United States. I've been living there for 25 years, and we moved down actually just shortly after this picture. And the reason I'm bringing this up is because I want to explain a little bit about my life and how my family's life
allowed us to do the research to find out how our product and our program was going to help a lot of people. To start off, that was me, actually with hair, but you can't see it under the hat. I had a very idyllic childhood. What I mean by idyllic is very peaceful. I had parents that were very calm, never argued, and I can literally say never argued. My brother and sister and I have talked about that, and none of us could come up with a time where we heard them arguing with each other. My dad never raised his voice. You knew when he was upset because he'd give you a look, right? But he never struck us, never yelled at us. He would just look disappointed. And that was worse. I've seen him disappointed. And so I grew up in this very loving, nurturing, safe environment. And I never had any trauma. And what I mean by trauma is I never had anything that really hurt me. And now, one of the reasons why was because, as you can see, I'm from Canada, and I was a hockey player, so I knew how to fight. So I wasn't somebody that we were going to get bullied, because I wasn't a good target for that. I also had my mother come to every single event I ever went to, every sporting event. And what I didn't realize is how lucky I was to have that. A safe, nurturing home, and it wasn't that things didn't happen periodically here and there, no big trauma, but little things that would happen. And so if I got out of regulation or I got a little disturbed by something, I'm coming home to this beautiful, safe, loving environment. And so that allowed my nervous system to regulate and stay very calm. I didn't realize why a lot of my friends were getting into drugs, alcohol, fights all the time. I would get into fights in hockey games. I didn't look for fights anywhere else. But they were angry, scared, different things, all kinds of different things. And what we found out was, years later, that 3 principals in our high school had been abusing children, 2 teachers, the guy who ran our Little League baseball, right, had all been abusing children. So many of my friends had been experiencing trauma that I didn't know about. When I met my wife at 18, I had been offered a professional contract to play hockey in Sweden. And so I proposed to her, and we got married at 19. What had happened to my wife was completely opposite of what was happening to me. She grew up in a very traumatic, disturbing, frightening home as a child. She had a very violent father. He didn't drink, but he was violent, very disturbing, very threatening. So she lived in this environment all the time. So she was constantly living in fear, always worried about what was going to happen, always trying to keep things from getting escalating and getting into a disturbed state. So I thought, well, how great is this going to be for her? She's going to marry me. She's going to be living in my world now, and all that's going to end for her. And I thought, this is perfect for her, and it didn't. Throughout our marriage, she continued to have nightmares. She continued to be scared. She was always worried. I've been an entrepreneur all my life. She was always worried about how the business may fail, something may go wrong, right? She could never, ever relax. And it didn't make any sense to me. Because I said, you're living in my world. Why are you not feeling there's nothing wrong? We had 3 children. We had a beautiful home. We had a successful business. Everything going right. And yet at the same time, she was not relaxed. She just couldn't settle down. What happened is her thyroid burnt out from constantly producing cortisol. She developed something called Hashimoto's disease, which is your cortisol is your fight or flight hormone. It's designed to protect you. It's designed to get an action, a physiological response in your body to protect you from a threat. So it's constantly going off for her, and it's not meant to. Your fight or flight response is an emergency management system, and it became an operating system for her. She was living her life in that system, always going off, and I just couldn't understand it. So my daughter just actually
pretty close to around that time, we found out, and she allows me to share this information, had abuse between 6 and 8 years of age that we didn't know about. And we were hawks. Trust me, we watched her like a hawk, watched all our children. And yet at the same time, it still happened to her. So at 14, she developed Crohn's. And Crohn's is an autoimmune disease where your intestines basically become inflamed and you can't pass food through it. And so she had 4 operations where they had to go in and take pieces of her intestines out because they had atrophied or hardened. So she's living with Crohn's. She tells us at 16 what happened to her. And all we were told was we're going to have to put her, we're going to have to change her diet, we're going to have to take gluten out, we're going to have to take dairy out, and we're going to have to put her on a steady dose of steroids to stop the inflammation. That was their answer. So my wife's not getting any help. My daughter's not getting any help. And so eventually it led me, and also my youngest son was actually a little different story. He had 3 head injuries. 3 head injuries, one in elementary school when he was about 8 years old, one when he was 12 years old. Basically all accidents, but 3 times where he had concussions. And so on the 3rd concussion, he became very, very depressed, very angry, and again, they just kept wanting to diagnose it as major depression. And I said, he doesn't have major depression, he has traumatic brain injury, but nobody had an answer for it. We eventually, I'll give you the good news on him, right? We got him into hyperbaric oxygen therapy. And hyperbaric oxygen is a chamber that you go in that has more oxygen under pressure, and you get more oxygen to the brain that won't normally get to the brain. After about 20 treatments of hyperbaric oxygen therapy, he woke up. He now plays golf with me. He goes to dinner with us, goes to movies with us. He's totally active. He's living a life again, all because of a brain injury. So he was one person we looked for an answer for, and also for my daughter and my wife. When we moved to Florida in 1992, we started a foundation to look for missing children. And we still have that foundation. 25 years later, we've helped rescue 285 missing children across the United States and even around the world. And we still have that foundation. It's still active. We met a lot of parents, a lot of people, a lot of children who had gone through trauma. And after we had rescued them, what happened was they would go into the system, and the system would treat them with therapy and medications. And I said, there's really got to be something better than this. We've got to be able to do more for these people to help them. So I started doing a lot of research. My wife really pushed me to try to find some answers, especially not so much for her, but for my daughter and for these other people that we were dealing with. So the good news is, I believe that we have found something cutting edge, breaking neuroscience. What I believe has been happening for so many people is it's the way we are storing memory in our brains. Memory is creating the problem. And I'll explain it. I'm going to get into a little bit of the science behind it. And I'm going to explain to you why and how, and not only explain the science behind it, I'm also going to share with you the testing and research that we've been doing that is actually proving that this is where the problem is coming in. So, way too fast. Anyway, so I started this presentation and really came down here really to talk about performance from a business standpoint. Now I work with CEOs, executives, world-class athletes, Major League Baseball players, professional golfers, the high-level performing people. We also work with veterans who have PTSD, rape survivors, people with all kinds of different issues. Everybody can benefit from this program because everybody has had events and experiences in their life that are interfering with our ability to stay present and focused and in the moment. Now, if you read all the self-help books out there, they're all going to tell you the key to success and happiness is to be present, be in the moment.
However, the mind doesn't work like that. There's things interfering with it. So when we talk about success, what's the key to success? And I wrote a book that's called You Must Be Out of Your Mind. We've got to get you out of your mind and the way it's operating. So is there really a success formula? Is there a way to become successful? And so one of the things I did in studying and working with a lot of these successful people is said, rather than try to come here and say to people, here's what successful people are doing and just do that. Well, if everybody could do that, they would just do it. So what I put together in today's presentation, and I'm going to go through this a little bit. I'm not going to spend a lot of time on it because I really want to get into the science, so I can explain why our program is working. But I said, let's take a look at what successful people don't do, because it may be more relatable to maybe something that you can relate to. The number one behavior that they don't do is they don't procrastinate. They don't wait. They get things done. They execute quickly. They make decisions daily. So the reason I'm going to give you 10 things that successful people don't do is to explain why our program works. If you procrastinate, you can still be successful. I'm not saying anybody can't be successful who procrastinates. However, it's going to interfere with you reaching that next level of performance. Procrastination is coming because of an experience in your life that your mind is trying to protect you from. It's going to try to avoid something that could be a potential problem. Napoleon Hill, who wrote the book Think and Grow Rich, studied 500 millionaires, and he says none of them procrastinate. That's not something they do. So if you do procrastinate, what our program does is identifies where that's coming from, and we clear it up. And we can do that really quickly. Procrastination is not happening on a conscious level. And I'm going to explain, I've got to get a little bit into the science before I continue on. We humans have two very unique features that no other animal on the planet has. The animal mind is 100% present and in the moment all the time. Everything for an animal is happening now. Animals don't store memory the way humans do. Now people say, well, my dog remembers me, but the dog's not remembering details of you. It's remembering you through association. Your dog learns by repetition the same way we do in our procedural brain. We learn through repetition. So dogs, animals are always present and in the moment, which is the way we want to be. So the two features that we have that no other animal has is conscious awareness. This part of our brain, this frontal part of our brain, which is our intellect, our intelligence. We can think of things that we can't do. We can use reason and logic and figure stuff out. If an animal can't do something, they can't figure out how to do it. They can learn by repetition, but they're not going to think of it on their own. That part of our brain is brilliant. It's created computers, cameras, automobiles, airplanes. We couldn't do something, we figured out how to do it, that intellect. And we're getting smarter and smarter all the time. However, that part of our brain is only operating about 5%. 95% of our brain is operating the same way as the animal mind. Fully present, in the moment, survival-based. Everything for that part of our brain is trying to keep us alive. It's taking care of everything physiologically, our heart rate, our digestion, our lung capacity. All that stuff that's being done for us automatically is controlled by that part of the brain, the same brain that the animals have. So 5% is conscious, 95% is subconscious. So if 95% of our brain is operating in the moment, survival-based, and we add this second feature that humans have that no other animal has, which is memory, can you see what's going to happen where there's going to become an error message? The subconscious, survival part of your brain, operating in the moment, continues to access memory of
5 years ago, 10 years ago, 20 years ago. When does it think that memory, that information is happening? Right now. So it's going to create a response to it because it thinks there's a threat. But there's no threat. It's just information about something that happened. But the mind is confusing it. So this is creating anxiety, panic attacks, all the different things that you can imagine, or I believe, are coming from the way we've stored memory. So as an example, my wife grew up in a very traumatic household. And if I said something like, "No, I don't like that," she would respond with, "Why are you mad at me?" And I say, "Wow, honey, how did you get I was mad from that statement?" As a child, she had learned to listen very, very carefully to the way her father spoke, to try to determine when there was a threat coming. So she heard it everywhere. And what she was doing was comparing what I just said on a subconscious level, pulling in memory from her childhood. Did that sound like, smell like, look like something she's experienced before? And when it accesses that memory and starts looking at that data, she was then bringing in all this useless data to our conversation and responding with fear. And so I tried as hard as I could to try to be even calmer, to speak even slower, right? To a point where I would get frustrated. I'd say, "I'm not a robot. I can't speak in monotone, right? Why are you thinking I'm mad all the time? Why are you thinking I'm upset? I'm not upset with you," right? But she couldn't have done it any other way. So it wasn't about me. It was about the way her mind was responding to what it perceived was a threat. But there was no threat. And you see why her cortisol levels would keep firing. Because it was trying to protect her. That memory is what we discovered is creating the problem. And so if you have memory that's traumatic or disturbing or threatening, that's stored differently than traditional memory. And I'm going to get a little bit more into memory. I just want to go a little bit more into some of these habits and behaviors. Like I said, successful people don't procrastinate. Second of all, they don't worry about if people don't like their ideas. Now, can you see if you grew up in a house like my wife, and every time you said something, you were told you were stupid? Can you see why my wife was afraid to share her ideas? Because her experiences had taught her that she's not smart enough. And so she would be afraid to share an idea. The other thing that she would be afraid to do, and she basically swore me to secrecy, was she never wanted anybody to know what happened to her in her childhood, for fear that people would think badly of her. And I kept trying to convince her that nobody's going to think badly of her, but that didn't make any sense. I was sworn to secrecy. Don't talk about it, don't share it with anybody, I don't want anybody to know about my childhood. The program that we've developed totally changed her life. And we've got all kinds of people that we can change in their lives. My wife would be the first person to walk up on this stage now and tell you that, what happened to her in her childhood. Because it's no longer active. It's no longer producing the fear. We cleared it, right? Her mind got the good news that it's over. That information doesn't exist anymore. It's just data about what happened. So things like successful people don't behave or think commonly. They'll think outside the box. No fear. They don't have the fear. They don't blame other people for their setbacks or failures. Have you met people who tell you every single reason why they failed in their life, but it's never their fault? That's not coming, right, because of they just don't want to accept responsibility. They can't accept responsibility based on the way their mind, right, is producing thoughts. Because it's using all that old data, traumatic, disturbing data, as a resource. And that resource is going to produce fear and say,
I don't want to take responsibility, because when I take responsibility, I get into trouble, or I get humiliated, or I get yelled at. So that will create a behavior somewhere in your life. They don't believe in failure. They don't believe in luck. Successful people believe that they've earned everything they've got. This is a big one. They never get out of their lane. What I mean by that is whatever they're good at, and they know they're good at, and they stay in that lane. They don't try to do everything. They bring in people who can help them do other things. And they're never afraid to ask for help. They're not afraid of change, and they don't settle for the current level of success. They're always striving for new goals. So the purpose of bringing up these kinds of things is to say, if you have a behavior or habit, anything like this, or anything else that you feel, right, has not been beneficial for you, there's generally an event or an experience that created it in your lifetime. And so the key to it is to get the mind updated, rebooted, refreshed, and adjusted. And that's what we do. And that's what I figured out how to do. So we have been working with some incredible people. Boston Marathon bombing survivors. I'm going to show you a testimonial. You want to do it now? Oh, okay. I'm going to show you that in a little bit. All kinds of different people, from major league athletes, CEOs, executives, all the way to people who are struggling, right, just to keep a job, to stay up. They can't get out. They're depressed. So a lot of times I'll say to people who are experiencing depression, I had one lady come in particular, and she said, her depression is so bad, she says, I can't even get out of bed in the morning. And I said to her, I said, what are you angry about? She says, I'm not angry, I'm depressed. And I said, chances are you're angry about something. She said, well, why would I be angry? And I said, because your mind has been calling for an action. It's been trying to get you to do something about something that happened to you. You can't do it because it's not in existence. You can't change. My wife couldn't change what happened to her as a child, but she continued to try. So when I said to this lady, what are you angry about? All of a sudden she was like, oh my gosh, she knew what she was angry about. Depression is the absence of emotions. The mind uses emotions, feelings, sensations, and thoughts for action. The purpose of fear is to escape a threat. The purpose of anger is to attack a threat. So if you think about something that happened to you 10 years ago, and you get angry, or you get scared, that's an error message. It's a glitch. Your mind thinks something's happening and is trying to get you to do something about it. But you can't do anything about it because nothing's happening. And if your mind continues to use that anger long enough and it doesn't eventually get the action that it's been calling for, it shuts down and goes into depression. Because the action is not getting taken care of, the emotion is not working. So it shuts down. So all we have to do is get to the events that have been creating the anger and get the mind to update. When the mind updates, the depression lifts. She has a beautiful letter she sent to me after the session that we had, and she'd been on all kinds of different medications. She'd actually been hospitalized twice for wanting to commit suicide. And so she said to me, I woke up the next morning, and she says, and I felt joy. And she says, and I was afraid to move, because I thought the joy would go away if I moved. So I lied there for an hour before I would get up. And so it changed her life. And I'm going to explain a little bit more about how the program works and why it's working. And when I do, it'll make sense. So here's the kinds of things that successful people do on a daily basis. They get up early. They exercise. They have a mental attitude, a positive mental attitude. They organize, plan, and map out their days. They make time for the people they love. They work on a personal passion project. They may meditate. They read.
stay informed. This is a big one. They practice gratitude. Part of our program is having you listen to a series of audios and start building your mind to produce gratitude. When you start practicing and experiencing gratitude, you chemically change your brain. You produce a hormone called oxytocin. And oxytocin is a bonding hormone. So if you're having difficulty relating or bonding with your spouse or your kids or whatever, and you start using gratitude, you will start bonding with them. Oprah Winfrey said, when she started practicing gratitude, it was the single greatest life-changing experience she ever had. But you know how difficult it is to practice gratitude when your mind is continually looping through trauma? Very difficult. And so that's why you got to get the mind reset, get it healthy, and then start working on you. And that's what the program is all about. And then the 10th one here is repetition. The animal brain learns through repetition. It's called procedural memory. If you want to learn how to hit a golf ball, how do you do it? You hit a lot of golf balls. What you're doing is building a code in the mind, neural pathway, a code that the mind will remember, and then you don't have to think about it, it does it automatically. That's the way the animal brain is working all the time. They just do what they do automatically. They don't think about it, they just do it. So the explanation I always give is that animals can't think of things that they can't do. They can't imagine things that they can't do. So if a wolf is walking, looking for something to eat, and sees a bird fly overhead, the wolf is not capable of thinking, I wish I could fly. Because the wolf can't fly, can't imagine flying, can't think about flying. So the wolf would just continue to look for something that was possible. Now, if we're human, what can we do? We can imagine flying even though we can't fly. We can also figure out a way to shoot that bird down and eat. That's the 5% part of our mind, the intellect, the brilliant part of our mind. However, it's not in charge. It uses reason and logic. So when people are doing things that aren't in their best interest, addiction, anything like that, the logical, reasonable part of their brain is saying, why am I doing this? I'm destroying my life. I'm losing my career. I'm losing my family. But the 95% survival brain is saying, well, we programmed it. We're treating addiction completely different. Not as a disease, but basically as a coding error. If you have emotional pain, you don't want to be in emotional pain. So if every day I took a drink and I stopped the emotional pain, what is the procedural part of my memory learning? A code. That this drink has something to do with my survival. And so if I continue to do this, I'm going to survive. And that's why people in addiction have such a hard time breaking it, because the survival brain will do anything to survive, including, and it doesn't use reason and logic. So if the 95% of your brain isn't using reason and logic, it's operating on automatic processes, and you created an automatic process, how are you going to stop it? Unless you rewrite the code. So we're working with people in addiction and helping getting people off of heroin, marijuana, alcohol, and again, we treat it differently. So I had a young lady come in, she'd been on heroin for about 7 years, and been in therapy for 7 years. And she came in and she said to me when she sat down, she said, I told my therapist I was coming to see you, and he told me to make sure before we start that I let you know that I have self-destructive behavior. And so I said to her something that surprised her. I said, really? What would make you think you're self-destructive? And she looked at me and she says, I'm sticking a needle in my arm with heroin. Don't you think that's self-destructive? I said, no. I think you were trying to feel better. And I bet you when you stuck the needle in your arm, you felt better. She goes, yeah. I said, that's what you were trying to do. You were trying to stop the pain. I said, now, I'm not telling you that the resource that you were using isn't destructive, but you're not destructive. That totally changed the way she saw herself.
because before she'd be feeling like it was a ethics, moral, willpower problem, and it wasn't. Her brain, survival brain, was automatically responding to keep her out of pain. And the same thing for my wife. I was thinking, why are you getting so fearful? She wasn't choosing to do that. The reasonable, logical part of her brain wasn't choosing that response. It was automatically happening for her. And she couldn't do it any other way. So this is what we've learned and how people were responding. So when you look at people and you see the kinds of responses that they have and you wonder, why do they do that? Now I have a little bit better idea. Something has happened in their life to create that. Have you ever seen anybody and somebody says something to them that seems like it's not a big deal and they explode with anger? The reason they're exploding with anger is not because of what that person said. It's a small fraction of it. The reason they're exploding with anger is because the mind is pulling in all the data from all the times that anything looked like that. So somebody was disrespectful to them throughout their life. They had some disrespect. And now somebody 30 years later disrespects them. What just happened to their brain? All the data from memory flooded in at the same time, along with that one slight disrespectful comment. There's where the explosion, the mind overreacted because it got flooded with a whole bunch of data. That's what's going on for people. It doesn't mean we're okay with it. It doesn't mean we're letting people off the hook, right? But the key is to have an understanding of why people are doing what they're doing and that there's a better way to help them. So this is a saying by Muhammad Ali, that it isn't the mountains ahead that you have to climb that wear you out. It's that little tiny pebble of rock in your shoe. That's what breaks you down over a period of time. It's the same thing with this. It's those memories, those experiences that are interfering with your ability. That's what wears you down. So for my wife, it was wearing her down. My daughter's Crohn's was wearing her down. After we developed the program, obviously my wife went through the program. She had terror nightmares, I told you, throughout our marriage. She'd have maybe 1 or 2 a month. She's at 0 since going through the program. No more. Her terror nightmares are over. My daughter had Crohn's, and Crohn's basically is a very, very cruel disease. And so about 3 years ago, she had an operation. She had a cyst formed on her ovary. The doctor went in and removed the cyst. He came in after the operation and said to my daughter, "I'm confused. Your chart says you have Crohn's." She says, "Yeah, I have Crohn's." He says, "But I don't see any evidence of any Crohn's when I operated." She says, "No, I haven't had a flare-up in a few years." And he says, "But you're not on any medication for Crohn's." And she says, "No, I haven't taken any medication in a while either." And he says, "Well, I hate to tell you this, but you've never had Crohn's." And she says, "No, I've had Crohn's. I've had 4 operations." And he says, "Well, Crohn's doesn't go away." So I explained to him that I believe that her trauma was creating inflammation, because the response to trauma is inflammation. Inflammation is a pause in the system. It's basically inflaming the system to protect it. So in her mind, now that makes sense if there's a threat now, if there's a danger happening now. But the danger wasn't happening now, it was looping. So the inflammation came in and stayed in. And so what happened was, when we cleared up the traumatic memory from looping, her inflammation went down because the systems came back online. Now this doctor said to me, he said, "That's impossible." And I said, "Well, tell me what Crohn's is." He said, "Crohn's is a lifelong debilitating disease with no cure." And I said, "Crohn's is inflammation." When her central nervous system calmed down, her inflammation went down, and her systems came back online. What we're showing is inflammation being the response is creating a lot of the problems. It's affecting, it's compromising the immune system, it's compromising the neurotransmitters, people are getting sicker, people are feeling bad, right? So when we have a trauma, on a cellular level, the cells go into a cell danger response.
The cell danger response is basically inflammation, hardened membrane to protect it from anything invading it. So that's a great tool to stop and protect the system. It's meant as a temporary pause until the danger passes. But for my daughter, the danger didn't pass. For my wife, the danger didn't pass. And so it stayed in an inflamed state, which is affecting their health. And so if the cell is not getting anything in, it's also not getting anything out. So they can become toxic, right? Maintenance gets paused when we have trauma. And it's doing minimal maintenance. And so what we're showing, and we're now testing it, and we're doing evidence-based, that when we do a session for somebody, we can actually physiologically change them. Cortisol levels are dropping, inflammation's going down, right? All in a 4-hour session. It's amazing. It's like life-changing for people. So the idea is if you recognize any of those things that successful people don't do, and maybe you do, there's nothing wrong with you, and there's nothing wrong with your mind. The premise behind our whole program is there's nothing wrong with anybody's mind. Everybody's mind works perfectly fine. We've developed a series of glitches and error messages that are affecting our mind's ability to stay present and focused and do what it's supposed to do. That's it. And all we have to do is get the mind updated, rebooted, refreshed, and adjusted. And it'll start to operate back the way it was meant to be. So anytime you have an emotion, a feeling, a sensation, or a thought, your mind is calling for an action. So you know what the sensation of hunger feels like, right? We all have that sensation of hunger. What does the mind want you to do? Eat. So it's producing a sensation to tell you to eat. If you don't eat, what happens to the sensation? It's stronger. You'll even get to the point where you may get lightheaded, you may get a headache, you may start to shake. The mind is saying, would you eat? We need food or we're going to die, right? It's trying to remind you to eat. The same way any kind of an emotion or feeling is the same thing. It wants you to do something. So if you have an emotion, when you think about something that happened 10 years ago, it's active and it's affecting your system. Your mind is calling for an action to do something 10 years ago. And when you explain that to people, we get into it, and the process that we take them through, that's life-changing. So if we have trauma, the memory that's being stored is like a picture like that. Bright, intense, high definition. If I asked everybody here today, and I want you to think about this for a second, what did you eat for dinner last night? Just think about it for a second. I want you to think about what you ate for dinner last night. As you did that, did you see pictures of what you ate? Maybe even where you were, right? That's how your mind stored the memory of what you ate for dinner last night. But because it wasn't threatening or disturbing, your mind stored it as a fairly low resolution file. Nothing that was going to require any action. But when you're in a situation that's threatening or disturbing, a threat to your survival, what happens to all your senses in that moment? Sight, smell, hearing are all intensified. So how's it going to record it? Bright, intense. And because that data is being stored that way, and the mind recalls it 10 years later, 5 years later, right? When does it think that is happening? This is one of the things I always say to people. A zebra cannot feel fear of a lion unless there's a lion present. Zebras aren't worried about lions, not thinking about lions, but if a lion shows up, the zebra knows exactly what to do. Zebra's responses will engage immediately to protect zebra from the lion. But if there's no lion around, the zebra's just eating, mating, taking care of his babies, which is the way we should be. But we stored information about lions.
And anytime anything looks like, sounds like, smells like a lion, our memory is activated, and then we start getting into fight or flight responses. So I talked about the cell inflammation. Inflammation is a response to trauma, a response to threats. So, quick synopsis. Traumatic events and experiences are being stored in high resolution, high definition. Our mind is 95% of our mind. Subconscious mind is fully present in the moment, just like the animal mind, accessing memory, creating a response to something that's not happening. So when I was putting the program together and doing the research, I found something called the time slice theory. And the time slice theory explains exactly what is happening and how our program explains it. The time slice theory was developed by two scientists at the University of Zurich that said, is consciousness streaming? So right now, as I'm talking to you, this feels like a continuous flow of information to your consciousness. However, it's not streaming. Your subconscious mind, the 95%, it's streaming. The 5% conscious part of your mind is receiving that information 400 millionths of a second after your subconscious has viewed it and processed it. That's what these scientists at the University of Zurich have proven. So if your subconscious mind is seeing it 400 millionths of a second before you're consciously aware of it, when I read that and I went through that study, I said, what's it doing in the 400 millionths of a second? It's doing a Google search. That's the way I explain it. What is this information that's coming in, look like, sound like, smell like, goes into memory, and before you're even consciously aware of it, what's it doing? Responding below your conscious awareness with an emotion. Whoop, lost it. There you go. An emotion, a feeling, a sensation, or a thought for an action. And all of a sudden you're saying, why is this happening to me? Why do I get these anxiety attacks? Why am I having these different emotions? Why is this happening to me? Because your mind's doing a Google search, going into your memory banks, right, pulling up all this high-resolution data. Oh, too far. You have the, okay. There's a little video we did. Oh, not on. Uh-oh. Alright, we're not going to worry about it. I explained it. The time slice theory is basically just stating, wow, was this not on the whole time? Now it sounds awful loud. Oh, yeah. Okay. The time slice theory is just basically stating that the mind is constantly sending, the subconscious mind sending time slices to your consciousness with a 400 millisecond gap in between. That's what's creating the interference below your conscious awareness. So we have also worked on, and the good news is we've been eliminating panic attacks because there's a chemistry to panic attacks. The chemistry basically is that the mind is searching for a threat, it can't find the threat, it starts to prepare the body for fight or flight below your conscious awareness. All those signals coming in from your body, that there's a lack of oxygen, starts panicking the brain, that there's really something wrong, and the panic attacks are coming on. We have developed a band that will detect a panic attack up to an hour before. And we can shut down panic attacks. And we're doing it. If you go to our website, you'll see a lot of people on our website with testimonials of how one gentleman, Kirk, had 30 years of panic attacks. And he hasn't had one after going through this program. As soon as we got his mind updated that there was nothing happening, the panic attack stopped. I'm not going to go into the chemistry of it. Perfect.
So how are we doing this? So in the research, one of the things that we worked on was showing how brain waves are affecting how we're living our lives. You've basically got 5 or 4 brainwave states. There's a 5th of gamma, but we only use these 4. We have beta, alpha, theta, delta. Beta is normal waking state, running about 15 to 30 hertz or cycles per second. It's just you're walking around, working, doing stuff. Your brain's operating at that level. When you start reading a book, watching TV, you go into alpha state. An alpha state is a very relaxed but focused state. The brain's a little slower, but it's very focused on what it's doing and very relaxed. When you fall asleep at night, you go into theta, and that's where you dream. And when you're dreaming, your mind is basically processing and consolidating the information from the day. What it's also trying to do is resolve anything else that's unresolved. So my wife could never sleep soundly. She was always waking up. I used to joke that if I undid a button, I woke her up. She was such a light sleeper because her mind was feeling threatened all the time. So because she never got enough delta sleep is where you're going to get maintenance done. It's dreamless sleep. That's where all the maintenance gets done. I told you I played hockey. I had 6 concussions, six times being knocked out, 60 stitches in my head, and I never missed a hockey game. I healed really fast. My doctor said, I don't know, you just heal fast. I believe now the reason I healed fast is because I got into delta sleep very quickly. I got a lot more maintenance done because there was nothing interfering with my mind going from theta to delta. And so I got in there very quickly. So maintenance is getting done faster for me. My wife, not so much. So our program works with alpha state to get the updates done. We will get your mind into a state of alpha while we start going through some events and experiences in your life. When you're in alpha state, you're very relaxed and focused, but the mind feels very safe in that state. Animals are pretty much in alpha state all the time. That's why they use dogs for therapy, because the dogs are very, very relaxed. And they produce that alpha brainwave, and it makes us feel safe. And so they believe Albert Einstein lived in alpha state most of the time. That's why information flowed so easily for him. He could access that information very quickly. There was nothing interfering with it. So when they recorded Albert Einstein's brainwaves, when he went out of alpha and went into beta, they would say, what's going on? What's happening? And he had figured out that there was a problem, and he was trying to figure out the problem. And so instead of focusing on the answers, he was focusing on the problem, which took him into beta. So he wasn't relaxed. And so what we do is get the person into an alpha state, get the mind to start reprocessing some of that traumatic data and information, and it does it quick. And so it's a whole process. It's about a 4-hour program that we take you through. So, for example, the other thing that we don't do is we don't get into a lot of detail about those events and experiences. Basically, what I'll do when I work with somebody individually, we also have this program online now. But if I work with somebody, what I'm going to say to them is, I'm going to ask you for 2 or 3 of these events and experiences in your life. And we're only going to work on 2 or 3. Your mind will start updating everything else for you. And so, if I'm working with somebody, say for example, a rape survivor, she's not going to want to sit there and start sharing intimate details of what happened to her in that event. So what I'll say to her is we have 3 different ways of doing this. 1, I can do it with you just visually. I have no idea what you're doing. I have no idea what happened. But I'm going to take you through a visual process, and then the techniques that we use in that 2 to 3 minutes that she's visualizing it will get the mind to update it into the same format as to what she ate for dinner last night. And when it does that, it stops responding to it. So I said we can do it visually, or if you want, you can share what happened, if you feel comfortable with that. Or the third option is I'm going to ask you to tell me what happened to you in another language. And she'll say, well, I don't know another language. And I say, well, I'm going to teach you a new language, and it's called flowing. And there's only one word in the flowing language, and it's flowing. So instead of saying, I walked into the room,
She would say flowing, 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 flowing. Every word is flowing. It's not important for me to know what happened. When she starts saying flowing, what does she have to do? She has to go into memory to start accessing what happened. And as she's processing that memory, I'm taking her through the techniques, and the techniques clear it. We are doing this for hundreds and hundreds of people, changing their lives, and it's all come from the research of how my daughter, my wife got affected, how memory was interfering with their ability to stay focused and present and in the moment. And we're going to show you, what time we got now? Pretty close? 10 minutes? So, the goal when I sit down with somebody is I say, my goal, my target for you is to have 100% of your energy available all the time. To be in the present, in the moment, all the time. And I'll ask them, what's interfering with your ability to stay present and focused and in the moment? It's these events and experiences. So I ask them, how much of that 100% of your energy does it feel like gets drained away by your mind constantly focusing on these old events and experiences? And quite often I'll hear 70, 80%, it feels like at times. And it's true. My wife had trouble concentrating. She was brilliant, she was smart, but she couldn't focus a lot of times because her mind was constantly daydreaming, trying to fix things. She would say things like to me, don't you wish we never met that person? Don't you wish we never did that? And I would say, no, why do you do that? Because her mind was trying to fix it. Let's go back and do it differently. If we could do it differently, it would be better. So much of her life was spent thinking I could do it differently, but she couldn't. But the memory was so vivid that it felt real. And so she was always in that state of trying to fix things. So once you get an individual with 100% of their energy available, what happens to performance? It goes up. So I worked with a lady who, she wasn't athletic by any means. She came in, she had multiple traumas as a child. We cleared all those, she was feeling great. This was on a Wednesday, she left. On Saturday, she ran in a 5K race. And in that 5K race, she never trained in between, she wasn't athletic, she wasn't running to win an award or break a record. She just ran for exercise and for fun. She came back the next week, I saw her, and she said to me, she says, can you explain something to me? She says, I ran in that race, and I took 2 minutes off my best time. How did I take 2 minutes off my best time? I didn't do anything any differently. And I said, what happened is when that energy that is being used to fix all these things in your life freed up, the actual cell released more energy that was available for performance. So if every time she ran and every stride she took, she got an extra little bit that much power, over 5 kilometers, that increased her time. So I'm working with Olympic athletes, sprinters, and we're showing them. I worked with one individual who at one point was the fastest man in the world. He still holds the record for the US record for the fastest man for the 100 meters. He had some traumas. After going through the program, he ran his best time in 2018. Not better than his Olympic record, but better, because his mind now had more energy. So that's our goal and that's our target, is to get that. After we do that 4-hour session, we've now worked on the implicit memory, all the detail, the images and data from that. Now we have to work on the procedural memory, like the animal brain that learned the codes to protect it. So those codes have to be walked out. We call it walking out behaviors. And every day that they listen to the audios, they also answer a series of questions that are designed to start getting the mind to think about new ways of doing things. And then the mind eventually picks up new pathways, new neural pathways, new behaviors, new patterns. And when it does that, it'll change the behavior. And so the only way to change behaviors is through repetition. And that's what the audios are designed to do. People who go through just a 4-hour program improve their performance.
people who follow the entire program get even higher lifts. And we're measuring it, and we're seeing the differences. So I want to share with you, a story about Rebecca Gregory. Rebecca Gregory was, in 2013, she was 3 feet from the first bomb that went off at the Boston Marathon. Her son was sitting at her feet. And when that bomb went off, it hit her from behind. She lost her left leg. She got hit by all the ball bearings and nails, everything that these guys packed in these pressure cookers. But it saved her son's life. So I'm going to show you her testimony. She was told, before we start, hold 1 second. She was told by the person who makes her prosthetic that he had been sending a number of veterans who had lost legs to me, and it was changing their lives. They were eliminating their PTSD. And she says, well, I'm willing to try anything. She says, I can't believe, though, in 4 hours you're going to get rid of my PTSD. And here's her testimony. Gregory. I was a Boston Marathon bombing survivor in 2013, and that was the day that my life completely changed. After going through something so horrific and experiencing what we did, it was a true war scene. I saw people's body parts on the ground not attached to them, and nails and ball bearings and BBs and everything that these brothers packed and these pressure cooker bombs. And people think that the physical was the hard part, but really it was the emotional. It was everything that we couldn't get out of our heads. And so for 5.5 years, I would lay my head down at night knowing I was going to have a nightmare. I did a number of therapy treatments. I was in therapy for 18 months. I was optimistic and I was trying to do everything that I could to not let this experience define me. But on the inside, I was a mess. We heard about the Inspired Performance Institute, and it was on a day where I was getting some legwork done in Orlando, and our friend Stan Patterson decided that I needed to meet with Dr. Leslie and Dr. Dawn, and it was that moment that the rest of my life changed. I didn't think anything of it, really. I knew that they were brilliant. They were really smart, and I wanted it to work so bad. But this program that they were explaining, it's just too good to be true. And I just didn't believe it. I looked at them and I said, I'll try anything. I was desperate. I was desperate for some type of hope. And the next day, we did the treatment. It was 4 hours long. And in 4 hours, they changed the course of my life. I cannot begin to tell you what an amazing program this is. I was to the point where I didn't want to leave the house anymore. And I was just dying on the inside. Every part of me, I couldn't even recognize myself anymore. And after that treatment, after 4 hours, I had this new joy in my heart that I hadn't had in so long. That night, I slept better than I had maybe my whole life. I'm not really sure. But since then, I have had 0 nightmares. I don't worry about what's going to happen next. I'm not braced for trouble all of the time. I live my life in the moment, like I tell people all the time to do. And now we're able to go out and help some children because of this. And just a few months ago, we made the decision to pick our family up and move to Orlando because that's how much we believe in the Inspired Performance Institute. And we are so blessed and grateful to be a part of such an amazing thing. So we'll fix those traumas. Rebecca and her whole family moved to Orlando to expand her foundation to help other children with PTSD, similar to her son, because her son went through the program, and we built a program based on her organization called Rebecca's Angels. So it's the same program, our TIP program, but it's designed for kids. And the idea is that the parents and kids will go through it together. So we have that program. These are just a couple of visual testimonials from a business standpoint. Stockworth Realty
Their CEO went through the program, Mark Hayes, first, and then he introduced it to their agents. At the end of 2014, by the end of 2015, they doubled their sales. And he said, your program is in direct correlation to that. Scotty G was another real estate agent in Orlando. He was the #1 RE/MAX agent in his office. And after going through the program, Scotty ended up increasing his sales 120% the next year. He's up even way more now. Joel Cruzada had a very good business idea, but couldn't get it off the ground. He just kept struggling with it. He didn't know why. And really what had happened is, as a child, with all the best of intentions, his parents never intended to do this, but they instilled fear in him. Fear about taking risks, fear about stretching yourself, going too far, because they said, you know, you need to get a job, stay, you know, do something to build a savings plan, buy a house. But he was trying to build a business. After he went through the program, the next year he did about $1 million in business. He's got 3 offices now. He does cryotherapy and chiropractic. And then Tom Donahue, and all the testimonials are on our site. Tom, in the 2008 real estate crash in the United States, lost $160 million in a portfolio, and was afraid to go back into real estate because he felt shame. He felt he had lost his investors, his friends' money, and so he was afraid to talk to them, afraid to show up. He moved. He actually left the state because he was so afraid. And he actually contacted us first because his wife actually did, because their son was trying to get a golf scholarship. He was in high school, and she'd heard about our program. So she asked if he could go through the program. He went through our program and got a Division I scholarship at an NCAA school, University of New Mexico. And then his brother went through it, his mother went through it, and then finally Tom went through it. And then Tom ended up increasing, went back into real estate and made about 200% more than he had made the previous year in the other businesses. So the program is called the Inspired Performance Institute. It was developed because of understanding how events and experiences, whether they're traumatic or disturbing, are affecting us. And so when we say trauma, trauma could be a bully. Trauma could be a parent who was maybe overly critical. That can be also trauma. And if that kind of thing is affecting our minds, it's going to affect our performance. And until that gets cleared up, as I said, I've met people who are highly successful, but they get another gear when they get that stuff cleared up. So once again, we really appreciate you coming out on a Thursday night, filling the place up. And I know there's some other people in the other room too, and I forgot to say hi to them. So now we're saying hi to them. But thank you very much for coming, and I know we're going to probably have some questions that we're going to answer afterwards. Thank you. E aí, pessoal? Como foi? Legal? Conteúdo bacana? Show de bola, né? Quando a gente fala em performance, extrema performance, principalmente na área de business, na área de liderança e tudo mais, a gente sempre pensa em ferramenta. Né? A gente sempre pensa, não, qual que é a melhor ferramenta, qual que é o melhor app que eu posso ter para melhorar minha performance, qual que é o melhor, enfim, qualquer coisa, sistema para usar. Só que se a gente não resolve a causa raiz que impede a gente de ter essa extrema performance, não adianta a ferramenta que a gente está usando. Nunca vai adiantar e não vai resolver. E o Don falou bastante aqui a respeito do programa que foi desenvolvido, e a gente aqui em Curitiba, a gente vai estar fazendo esse workshop exclusivo, uma vez só aqui com ele agora, no dia 2, no sábado. E hoje, no final, a gente vai sortear um ingresso para vocês aqui pro workshop de sábado. O workshop ele vai ser das 8 horas da manhã até as 18. É um workshop do dia inteiro, onde ele vai aprofundar muito mais nesse conteúdo, porque aqui a gente tinha 1 hora, então o conteúdo teve que ser passado de uma forma para que vocês, obviamente, entendessem, mas não pôde ser tão aprofundado. E ele vai aprofundar muito isso, e também, além disso, vai ter o Diogo Esteves, que está junto conosco, que ele também vai trazer a metodologia Prime, que alinha completamente
com a metodologia do Inspire Performance Institute. Então, no final, a gente vai estar sorteando esse ingresso, e além disso, a pessoa que ganhar, ela também vai ganhar 2 livros. O livro do Diogo Esteves, que é A Jornada de um Kingsman, e o livro do Dr. Don Wood, que é You Must Be Out of Your Mind, que traduzindo no português literal, que seria Você Precisa Estar Louco. E aí ele traz todas as explicações que ele deu na palestra nesse livro. Então, a pessoa que ganhar, ela vai também ter acesso a esses conteúdos. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse workshop, porque agora eu já gostaria de mudar para trazer o Diogo aqui. Mas antes disso, antes de a gente entrar nessa fala do Diogo, que é muito importante, vai complementar muito daquilo que o Dr. Dom trouxe, eu queria que vocês se levantassem um pouquinho, vamos lá. Isso, vamos lá, dá uma esticada assim. Isso, dá uma esticada. Isso aí. Estica para que senão, né? Já estamos chegando aí 8 e... o pessoal na sala também, ó, pessoal. Vocês que estão aí na sala, se estiquem aí para vocês poderem ver o conteúdo do Diogo Esteves, senão vocês vão dormir, que já são quase 8h10, 8h15. Beleza? Todo mundo esticado aí? Beleza? Show? Um pulinho? Beleza? Não, pulinho não, sacanagem. Beleza. Então, antes de começar, eu queria só colocar ali um videozinho da palestra sobre o Diogo. Imagine como seria a sua vida se você acordasse todos os dias querendo viver e não apenas existir. E se você pudesse realmente viver uma vida que você tem uma realização pessoal contínua, que todos os dias, quando chegasse na sua casa, pudesse olhar para o seu dia e se sentir orgulhoso do que realmente conseguiu alcançar naquele dia. Como seria a sua vida? Não um tipo de vida que você simplesmente vai para o trabalho para poder ganhar mais um pouquinho de dinheiro. Uma vida onde você poderia estar impactando vidas de centenas de milhares de pessoas. Uma vida onde você teria a chance de realmente impactar o mundo. E chegar no último dia... impactar o mundo. E chegar no último dia e dizer: a minha vida realmente valeu a pena. Meu nome é Diogo Esteves, natural do Paraná, onde eu nasci e fui criado, mas que aos 14 anos tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos pela primeira vez. Aos 17 anos eu tive a oportunidade de poder ir para Idaho, onde eu trabalhei como ajudante de garçom durante alguns meses, e onde realmente os meus olhos se abriram para oportunidades de uma vida que eu nunca imaginava possível. Trabalhei muito, me casei aos 18 anos com a minha esposa, tenho 2 filhos lindos, mas a vida nem sempre foi muito fácil. A gente trabalhou bastante, nós batalhamos para conseguir uma vida tranquila, uma vida mais sossegada. Nós moramos em 6 estados, então já viajamos bastante por aqui. Em 2007 a gente finalmente se mudou para a Flórida e decidiu começar uma família. Mas uma das coisas que eu percebi é que eu estava trocando todo o meu tempo por dinheiro e eu não tinha tempo de ser bem sucedido. Até que em 2009 eu comecei com uma empresa que começou a abrir um pouco mais a minha visão, começou a me ajudar a entender que a vida foi feita para ser vivida e não simplesmente existir. Mas muitas coisas acabaram acontecendo que nos levaram a um certo ponto de desespero total, porque nós estávamos buscando as coisas que todo mundo acreditava que eram necessárias para ter uma vida abundante e que na verdade simplesmente eram coisas e que o vazio continuava ali. Era um vazio que eventualmente ia ser preenchido por algo que nós nunca nem imaginávamos. Então, em 2012, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com imóveis e foi realmente amor à primeira vista. Não e foi realmente amor à primeira vista, não só pela questão financeira, porque realmente começou a me ajudar muito na parte de entender melhor como o dinheiro funcionava, trabalhar com pessoas,
mas também me deu uma outra perspectiva de vida, me abriu os olhos para coisas que eu nunca imaginaria que existiam. Em 2014 eu tive a oportunidade de abrir minha própria empresa, levou a nossa vida financeira para um outro nível, mas que em 2016 me levou aos meus joelhos dentro da minha casa, pedindo para Deus praticamente tirar a minha vida. Cheguei um dia na minha casa, me ajoelhei e pedi para Deus, questionando a existência dele, e disse: se você realmente existe, tira a minha vida ou você me dá um propósito, porque a matemática não fecha. Eu preciso sentir que a minha vida está sendo utilizada para algo maior do que eu, que não é simplesmente trabalho, dinheiro, coisas que eu realmente estou podendo causar algum tipo de impacto na vida de outras pessoas, para que eu possa um dia olhar para trás e falar: olha que legado bacana que foi deixado para trás. Então eu acredito que uma das coisas mais interessantes que aconteceram na nossa vida, uma vez que eu cheguei nesse ponto de fundo do poço, foi literalmente estar disposto a permitir que Deus mudasse o que precisava ser mudado. E uma das maiores coisas que aconteceram na nossa vida foi justamente a nossa mudança de Orlando, na Flórida, para Dallas, no Texas. Um lugar onde nós não conhecíamos absolutamente ninguém, eu não tinha nenhum tipo de negócio, mas que seria a maior ferramenta que Deus usaria para poder começar a transformação da nossa vida. Eu acredito que uma das maiores lições que eu tive ao longo dessa caminhada foi que há duas maneiras de você viver a sua vida, de você aprender certas lições. Você pode aprender de uma maneira boa, quando você aprende com seus próprios erros, ou você pode aprender de uma maneira inteligente, que é quando você aprende com os erros dos outros. Uma das maiores razões pela qual eu decidi escrever esse livro foi justamente porque eu queria deixar um legado maior para os meus filhos, mas ao mesmo tempo deixar um mapa que eles poderiam seguir e talvez não cometer os mesmos erros que eu cometi ao longo do caminho. Claro que eles vão cometer os próprios erros, mas se eles conseguissem evitar os erros que eu cometi, já seria um bom começo. Eu acredito que todos nós temos uma escolha. Nós podemos viver, nós podemos existir. Algumas pessoas escolhem viver uma vida sem propósito algum, onde elas acordam todos os dias, vão para o trabalho e ganham o seu salário no fim do mês, compram as suas coisas e continuam existindo dessa maneira o restante da vida. E outras pessoas realmente escolhem viver a vida com abundância, com propósito, impactando outras pessoas, entendendo que dinheiro e coisas vão vir para agregar na vida delas, mas não mudar quem elas realmente são. Eu nunca vivi a minha vida desse jeito. Eu sempre vivi minha vida em busca de coisas que eu acreditei que iriam me fazer feliz. E, na verdade, me levaram para um caminho que eu quase perdi a minha vida por causa disso. Hoje eu entendo que é viver uma vida com propósito. E entender que todas as outras coisas são atraídas para a sua vida, mas que elas não são nada a não ser frutos de um trabalho bem executado. Eu acredito que se as pessoas pudessem ter o gostinho do que é viver uma vida de abundância com propósito, se tivessem a oportunidade de poder entender como é viver essa vida, elas nunca mais iriam querer viver de outra maneira. A definição de loucura é fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. A pergunta é: você está pronto para se tornar um Kingsman? Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Eu sei que geralmente é o que a gente é esperado falar, né? Mas vocês não têm realmente ideia de como é emocionante é poder estar aqui hoje. Alguns de vocês não sabem disso, mas nós estivemos nos Estados Unidos, estamos nos Estados Unidos há 14 anos já, há 16 anos no total, mas 14 anos, e nós ficamos sem voltar para o Brasil durante 14 anos. Então, poder estar aqui com vocês hoje é um privilégio, porque é a segunda vez para mim em menos de um mês. E é realmente muito legal, porque o que a gente não entendeu no passado, ao longo da nossa jornada, é que uma história estava sendo criada. É que muitas das feridas que o Dr. Dono falou muito ao longo dessa palestra maravilhosa, estavam sendo saradas para que a gente pudesse estar aqui hoje. E às vezes a gente acaba não entendendo por que certas coisas acontecem na nossa vida. E a gente sabe que às vezes as pessoas entram na nossa vida para poder nos ajudar, sim, mas muitas pessoas nos prejudicam também. Imagino que você já deve ter passado por isso também, né? E nunca é uma jornada fácil. Mas eu acredito que se você consegue, como o Dr. Dom falou, eliminar todos esses traumas do passado, todas essas coisas que têm segurado você para trás esse tempo todo,
Eu acredito que você tem uma vida de abundância tremenda. E foi justamente o que eu tentei colocar aqui para vocês em 7 minutos. Essa é a história, um pouquinho da nossa história. Obviamente, ao longo do decorrer do livro, a gente compartilha um pouco mais. Mas eu queria achar uma maneira de poder compartilhar com vocês de uma maneira que talvez possa impactar a tua vida de alguma maneira. Muitos de vocês vão estar com a gente no sábado, vai ser um privilégio, a gente vai poder compartilhar um pouquinho mais da história com vocês. Mas muitos de vocês não vão estar lá. Então, eu queria que talvez você pudesse compartilhar algo com você hoje à noite, que você poderia levar para a tua casa e falar, eu estou pronto para começar algum tipo de mudança na minha vida. Eu vou te dizer uma coisa, você é extremamente especial. Você pode não entender isso, pode não sentir. Eu não senti durante a minha vida toda. Eu nunca senti que tinha algo de especial. Mas hoje eu entendo que eu fui criado por uma razão muito específica. Deus me colocou nesse mundo por uma razão. Não é por um acaso. Ele me deu os dons e talentos para eu fazer alguma coisa importante para outras pessoas. E eu acredito que cada um de vocês também tem esse talento. Você pode usar isso daí para impactar a vida de centenas de milhares de pessoas, contanto que você esteja disposto a passar pelo processo e arrumar todas as pequenas coisinhas do passado para que você possa aumentar a sua performance e gerar realmente os resultados que você vem buscar na sua vida toda. Faz sentido? Fantástico. Eu quero começar, obviamente, falando um pouquinho da minha família. Vocês acabaram de ver um pouco da nossa história, mas essa é minha esposa, Daniela, que a gente já está junto há mais ou menos 15 anos casados, nós estamos namorando desde os 15, então já estamos juntos há 18 anos. E as pessoas geralmente perguntam, porque eu casei com 18, ela tinha 17 anos, foi uma loucura, né? 2 criancinhas casando. Não entendiam por que o pai dela tinha ficado tão bravo naquela época, hoje entende, portanto, tenho 2 filhos. Mas as pessoas sempre me perguntam, vocês estão casados ainda? E eu sempre falo, para, a gente casou pela razão certa. Mas o que vocês não entendem é muito da história do que aconteceu ao longo do caminho. E o fato dessa mulher estar do meu lado hoje é literalmente um milagre. E alguns de vocês vão conhecer um pouquinho mais. Débora não começa a chorar, senão o negócio vai pegar. A Débora é irmã dela, a propósito. Então ela conhece um pouco mais da história. Mas então eu realmente sou muito grato porque ela do meu lado, porque ela é uma guerreira. Realmente uma mulher fantástica, eu só quero agradecer ela. O meu filho mais velho é o Matthew, hoje ele tem 10 anos de idade. Alguns de vocês não sabem, mas o Matthew ele nasceu de 29 semanas, 7 meses. E ele viveu dentro de uma incubadora durante 2 meses, porque nada estava desenvolvido, não estava finalizado, pelo menos. E o médico, quando o Matthew nasceu, a gente chama ele de médico, disse para nós que ele ia ser um vegetal o resto da vida dele. Ele nunca ia andar, nunca ia falar, porque ele nasceu com paralisia cerebral. Então, quando você olha para esse menino hoje, ele é um dos estudantes, não é porque é meu filho, obviamente, eu sou meio suspeito para falar, mas ele é um dos meninos mais inteligentes da sala dele. 10 em quase todas as matérias, entre 90 e 10. É um menino que adora fazer esportes, extremamente inteligentes, alguns de vocês tiveram a oportunidade de conhecer ele. Não é uma criança normal de 10 anos, porque eu posso bater um papo cabeça com ele tendo 33 anos hoje. Então, realmente, eu sou muito, muito orgulhoso dele. Então, o Luquinha, obviamente, ele tem 4 aninhos, ele está um pouquinho mais novo aí, mas é um outro milagre também. Nasceu de 8 meses, graças a Deus não teve que passar o tempo que o Matthew passou na incubadora, mas também teve algumas coisinhas que a gente precisou cuidar logo no começo. Então, eu estou te dizendo isso porque essa é a razão pela qual eu vivo. E o grande problema que eu tive ao longo da minha vida é que, apesar do fato de eu ter uma coisa tão maravilhosa nas minhas mãos, como uma família linda e maravilhosa que está ali para me apoiar a cada passo do processo, eu nunca consegui ver isso. E isso me matava todos os dias. E eu tentava fazer coisas para poder machucar eles, para que eles pudessem me deixar e não sofressem mais com as coisas que eu passei. Porque uma das coisas interessantes, e a razão pela qual eu sou tão grato pelo trabalho que o Dr. Don faz, é porque, como o título do livro dele fala, eu estava literalmente ficando louco. Alguns de vocês conhecem um pouco da minha história, outros não. Eu sofri de depressão durante 2 anos, 8 anos, perdão. Mas depressão profunda. Eu estou dizendo o tipo de depressão que você fica na sua cama 2 semanas no mês e você é produtivo durante 2 semanas no mês. Eu digo o tipo de depressão que você perde absolutamente toda a vontade de viver. Que você acorda todos os dias louco de raiva porque você acordou. Quando você vai para a cama, você fala, espero que eu não acorde amanhã. Acorde amanhã. Então, esse tipo de depressão. Fui diagnosticado com disfunção bipolar 4 vezes, por 4 doutores diferentes. E o que eu não entendia era que os problemas que eu estava tendo ao longo da minha caminhada não eram problemas que iam ser consertados com medicação ou terapia. Eu gastei mais de R$1 milhão para vocês terem uma ideia, buscando respostas ao longo dos últimos anos. Até que chegou num ponto que eu achei essa pessoa maravilhosa e o método que ele desenvolveu para poder realmente nos ajudar a sair dessa bolha toda.
Claro que teve outras peças do quebra-cabeça que precisavam ser resolvidas, mas essa, sem dúvida alguma, foi uma peça fundamental. Então, mais uma vez, eu espero para vocês que tiverem a oportunidade de estar com a gente, poder estar em contato com o Doni, eu tenho certeza que vai causar uma diferença muito grande na sua vida. Eu quero começar com vocês hoje, dizendo um pouquinho, dando uma olhada nessa imagem, porque essa imagem, para mim, representa grande parte das pessoas hoje em dia. Geralmente, quando a gente vê essa pessoa, o que vem na sua mente? Frustração, talvez, você se vê ali. E eu posso dizer que por muito tempo eu me vi dessa maneira. Não é porque eu não estava alcançando resultados na minha vida. Porque como o Dr. Dom fala, você pode alcançar resultados na sua vida mesmo com essa carga toda, mesmo com todos esses problemas. Só que o grande problema que a maioria das pessoas tem, que eu tive também, é que você chega num ponto que você cansa, você não consegue mais. Imagina um carro que estava sendo movido por gasolina, e agora a gasolina acaba e você só tem o vaporzinho da gasolina. E você está literalmente tentando levar a sua vida dessa maneira. E o grande problema é que isso só dura um certo tempo. E o que acontece depois? Você tem um surto. E foi justamente o que aconteceu comigo há 3 anos atrás. Eu tive um almoço com o meu pai, e eu disse para ele o seguinte: pai, o que acontece quando uma pessoa tem um problema no coração que não dá para resolver? O que a gente faz? O único jeito de resolver é fazer um transplante de coração, correto? Se ela tem um problema no rim, o que ela faz? Se não tem mais jeito, ela tem um transplante de rim. Eu falei para o meu pai: o que eu faço com a minha mente? Porque eu sinto que está desintegrando todos os dias, onde se você colocar um problema de matemática, 2 mais 2 na minha frente, eu não consigo resolver. O que você faz quando a sua mente está dissolvendo? E você é um pai de família, você está à frente de uma empresa que no primeiro ano de faturamento fez mais que o dobro do seu competidor que está no mercado há 20 anos e está crescendo exponencialmente, e você um dia simplesmente chega para o seu pai, que é seu sócio, e fala: as chaves estão aqui, eu estou indo embora. E ele fala: para onde você está indo? Eu falo: não sei. O que você está indo fazer? Eu não sei. E você simplesmente perde totalmente a vontade de viver. Eu cheguei num ponto da minha vida, para vocês poderem ter uma ideia, que eu literalmente me ajoelhei na minha casa, questionando a existência de Deus, como vocês viram, e eu pedi para ele tirar a minha vida, porque eu não queria mais viver. Ou me dar propósito. Porque eu sabia que ele tinha me criado por uma razão. Eu só não sabia o porquê. E eu precisava sentir isso, eu precisava sentir aquela realização pessoal. Porque eu tinha alcançado nos olhos das pessoas tudo que uma pessoa precisa alcançar na vida para ser chamada bem-sucedido. Eu dirigia bons carros, eu tinha uma boa casa, um negócio bem-sucedido, a gente viajava, dava bons presentes para minha esposa, tudo que você pode imaginar. Mas quanto mais eu crescia, pior eu ficava. Como que se explica um negócio desse? É um conflito interno tão grande que você não consegue literalmente sair da tua casa, de tanta ansiedade, depressão que você passa. E eu não sei se algum de vocês está passando por isso, já passou por isso, mas se você já passou por isso, você sabe bem do que eu estou falando. É extremamente complicado e às vezes até desesperador. É mais ou menos assim que você se sente, pelo menos como eu me sentia. Que a vida, eu sentia que a vida era uma montanha, então eu precisava escalar para poder chegar no topo, certo? O grande problema é que quando você sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, chega uma hora que acaba o seu tempo e as suas oportunidades de começarem de novo. Então eu não queria estar recomeçando sempre, continuar construindo o meu prédio em areia. Eu queria uma coisa sólida. Como eu falei, eu passei anos e gastei uma grana louca buscando respostas e eu simplesmente não conseguia até achar essa metodologia. E obviamente quando o Dom e o Danilo, eu sou grato eternamente por eles, por Danilo por estar montando esse evento, porque obviamente está em parceria com a ISAE, com a FGV, para a gente poder estar passando essas informações para vocês. E eu falei o seguinte: mesmo que não for para trazer nenhum tipo de conteúdo para as pessoas, eu adoraria estar com vocês, pelo menos para compartilhar um pouco da minha história. E por que eu acredito que vocês precisam passar por isso também. O potencial de vocês é imenso, mas ele está sendo limitado pelos traumas do passado. E é incrível quando você passa por processo, como isso funciona. Me diga se você se sente assim às vezes. Né? Não estou dizendo só fisicamente, mas a gente está numa situação que nós não queremos estar mais. E a gente tem uma coisa que acontece com a gente talvez no dia a dia e dá aquela loucura de falar: agora eu vou fazer alguma coisa para mudar. E aí de repente você, depois de alguns meses, você muda. E você consegue ficar todo bonito em todos os sentidos. Bem financeiramente, bem com o seu corpo, com a sua família. Mas aí de repente você se vê num ambiente meio complicado. Alguns problemas do passado voltam, como os traumas, e aí você se encontra no mesmo lugar. Alguém já passou por isso? Em alguma área da sua vida? Alguém? Ninguém? Então, esse foi o problema que eu tive ao longo da minha vida.
Então eu comecei a entender que as escolhas que eu estava fazendo ao longo do caminho, elas estavam sendo influenciadas diretamente pelos meus traumas do passado, pelos problemas que eu havia tido. E quando eu comecei a entender que resolvendo os traumas, eu iria começar a fazer melhores escolhas, eu poderia agora construir um baita de um prédio com um alicerce sólido. E a minha vida era mais ou menos dessa maneira. Se eu oferecesse para vocês hoje 1 centavo, e eu vou precisar que vocês levantem a mão para participar um pouquinho comigo aqui. Mas se eu te oferecesse hoje 1 centavo, que dobra todos os dias ao longo de 31 dias, ou $1 milhão hoje, agora, tem uma malinha ali esperando por você, quantos de vocês escolheriam 1 milhão? Seja sincero. Levanta bem alto, que eu ainda não estou vendo. Por que você escolhe 1 milhão? Porque é a coisa mais prática, é a coisa mais lógica, certo? Mas o que eu entendi? Porque eu também escolheria 1 milhão no passado. O que eu entendi? Não é porque é só uma pegadinha, obviamente alguns de vocês não levantaram porque sabem que é uma pegadinha. Mas eu entendi que quando a gente começa a pensar da maneira adequada, com clareza de objetivo, as suas decisões também mudam. Se as suas decisões mudam, o que muda? O seu resultado. Então é muito legal que você passe por um processo que te influencia dessa maneira. Por quê? Porque 1 centavo que dobra todos os dias durante 31 dias, ele não é muito na primeira semana. E vocês que escolheram 1 milhão ainda estão felizes, porque 64 centavos obviamente não é nada. Mas a partir da segunda semana você vê que as coisas começam a mudar. Na segunda semana você tem $81, na terceira semana você tem $10 mil. E a partir da quarta semana é que as coisas realmente começam a ficar interessantes, porque no fim da quarta semana você já tem $1 milhão e 300. Obviamente você está explicando o juro composto de uma maneira simplificada. Mas depois de 3 dias você fala, pô, vai aumentar um pouquinho. Mas na verdade ele não aumenta um pouquinho. Absolutamente muda a tua vida. A maneira que a gente vem fazendo decisão ao longo da nossa vida está sendo diretamente influenciada pelos nossos traumas do passado. E mesmo que não são grandes traumas na sua percepção hoje, eles estão influenciando as suas vidas. E a maneira que você pode observar se está influenciando drasticamente é muito simples. Você está vivendo hoje a vida que você quer viver? E eu tenho conversado com centenas de milhares de pessoas todos os meses. Sabe qual é a resposta que eu geralmente acho? O que eu tenho? Elas não estão. Então, se elas não estão, elas precisam fazer alguma coisa para poder realmente querer mudar isso. Porque no fim do dia, quantos de vocês já assistiram ao filme do Matrix? No final do dia, é basicamente aquilo ali. Você vai ter a opção de estar aqui hoje e receber toda essa informação. E eu sei que vocês estão aqui porque vocês querem melhorar. Todos nós queremos constantemente melhorar. Mas você vai poder tomar a pílula azul depois de hoje à noite e voltar para a sua vida normal amanhã. E continuar vivendo com as mesmas coisas que você vem vivendo. Eu fiz isso durante muito tempo e quase custou a minha vida. Ou você pode tomar a pílula vermelha e as coisas vão ficar um pouco meio estranhas no começo. Mas eu garanto para vocês que vai valer tanto a pena que vai ser ridículo. Essa é a vida da maioria das pessoas. Uma vida meio sem graça, uma vida que não tem muito sentido, que você não consegue fazer muito nexo das coisas. E aí, quando você começa a melhorar um pouquinho a sua maneira de pensar, eliminou toda aquela porcaria do passado, você entende que a vida, na verdade, ela é dividida de várias áreas. Você já sabe disso. Mas eu queria poder colocar algo que fizesse um pouco mais de sentido para você. Então, alguns de vocês vão ver no livro, eu falo sobre as 12 áreas da vida. A área de propósito, a área espiritual, a alma, o corpo, os relacionamentos, a parte familiar, o patrimônio, a área de crescimento, a sua contribuição para o mundo, a sua diversão também, o tempo dos sonhos. Eu faço dessa maneira porque muitas pessoas, e eu fui uma delas, às vezes a gente acaba passando toda a nossa vida investindo em uma área apenas. E para muitas pessoas essa é a área financeira, porque elas querem provar que elas conseguem fazer algo que outras pessoas não conseguem. Por que eu falo isso? Porque eu era uma delas. Eu cheguei a um ponto a perguntar para o meu pai se quando eu era criança ele tinha cobrado muito de mim. Porque eu sentia constantemente que eu precisava estar me provando. Independentemente do que a gente construiu, sem experiência nenhuma, eu sentia que eu realmente precisava continuar provando alguma coisa para ele. Então eu quero que você olhe hoje para essas áreas da sua vida e eu quero que você dê uma nota de 1 a 10, 10 sendo você está absolutamente satisfeita com essa área, que está alcançando todos os resultados que você já alcançou. Para vocês que podem, que quiserem, tirem a foto para você poder dar essa nota para você mesmo depois. E 1 seria assim, minha vida está arrebentada, eu não quero mais viver dessa maneira, eu preciso fazer uma mudança. E eu quero que você dê uma nota. E o que você vai notar? A mesma coisa que eu notei antes. A área do propósito talvez está no mundo. Você está vivendo, fazendo um trabalho todos os dias que não te traz prazer. Não, você vai todo dia para casa falando, eu tenho que mudar de trabalho, mas você não faz nada para poder mudar. Porque tem muita coisa lá atrás te segurando. Então você pode ver talvez a área espiritual. Você fala que tem um relacionamento bom com Deus, você faz as suas orações diárias, você realmente entende que Ele é um pai para você e não alguém carrasco que está ali querendo te punir. Que foi o que eu pensei durante a minha vida toda.
E aí, o que acontece? Uma vez que você dá essa nota, você vai ligar os pontos. E você vai ver que essa roda, que era tão bonitinha, perfeita, ela está mais ou menos dessa maneira. Qual que é o grande problema disso? É que uma vez que você coloca essa roda no seu carro, que é o seu corpo, a sua vida, você foi feito daquela maneira. Você é unicamente feito com dons e talentos que nenhuma outra pessoa no mundo tem. Você é como uma Ferrari. O problema, como eu falei, é a roda que você coloca nessa Ferrari. Agora eu te pergunto, a Ferrari é um excelente carro, correto? Extremamente caro. Se ela está com aquela roda ali, ela vai rodar muito bem. Mas se você colocar isso aqui numa Ferrari e eu tiver aqui um Fusca, eu provavelmente vou ganhar a corrida, concorda? Então a gente precisa resolver esses problemas para poder chegar no fim da vida e falar: minha vida realmente valeu a pena. O fato de eu estar aqui hoje com vocês é um baita do milagre. O fato de eu estar casado hoje é um baita do milagre. Eu sou extremamente grato por estar tendo a oportunidade, porque eu sei que não é normal. Quando as pessoas olham o que aconteceu ao longo da nossa vida, eu tenho certeza que você tem uma história incrível também. Elas dizem: isso não é normal. Eu sei que não é normal, mas é um cuidado tão grande com a nossa vida que não dá para explicar direito. Essa é a maioria dos profissionais hoje. Estão constantemente tentando correr atrás do rabo, fazer tudo o que eles podem com o pouco tempo que lhes dá. O grande problema é que a gente só tem 24 horas no dia, e você é só um. Você precisa de pessoas ao seu redor para que possam te apoiar ao longo do processo e que você possa realmente ter uma realização pessoal fenomenal no fim do dia. Para que você possa, mais uma vez, chegar no fim da tua vida, olhar para trás e falar: cara, eu realmente vivi, eu não apenas existi. Porque uma vez que você não entende esse processo, você geralmente termina aqui. E não é só a bebida, mas é uma maneira de você realmente estar lidando com os seus problemas. É a bebida, é a droga, é o sexo, é a comida, é a religião, qualquer outra coisa que vai tirar o teu foco daquilo ali. Porque a tua mente não está funcionando da maneira adequada. Esse era o meu mundo. Eu literalmente não conseguia ficar numa sala como essa, porque eu sentia que tudo estava me mandando energia, uma energia não, um sinal toda hora. E minha mente estava extremamente badalada. Mais uma vez, tentei medicação, tentei terapia e nada funcionava. Até eu achar um processo que funcionou. Eu tinha absolutamente tudo, como eu falei para vocês. Eu não tinha uma coisa. Eu não tinha propósito de vida. Eu não entendia o que eu estava fazendo nesse mundo. E nada me satisfazia. Esse aí foi o resultado final, quase, né? Na verdade, foi um processo muito complicado que eu quase acabei tirando a minha vida. Lembra? Ao longo de 8 anos, todos os dias, era a única coisa que eu conseguia pensar. Se eu pegava a minha moto, eu pensava em jogá-la da ponte. Se eu pegava o meu carro, eu pensava em bater em outro carro. Não tinha mais lógica na vida, tudo era preto e branco. Eu não conseguia mais dar o próximo passo. O que eu comecei a entender? Que eu não tinha clareza de objetivo, eu não tinha propósito de vida, e eu não tinha clareza de objetivo. Em outras palavras, as pessoas falam o seguinte: eu quero ter uma vida melhor. Aí você fala assim: mas o que significa ter uma vida melhor? Fala: eu quero ser feliz. Mas o que significa ser feliz? As pessoas não têm clareza de onde elas estão indo. Eu claramente não tinha. Estava tendo resultados, com certeza, mas eu não tinha clareza de destino nenhum. E o grande problema é que quando você não sabe onde está indo, quando é que você chega? Nunca. E você nunca está satisfeito. Agora, você também precisa ter clareza de onde você está. E na grande maioria das pessoas, eu coloquei aquela palavrinha ali porque é bem forte, eu sei. Mas a grande maioria das pessoas, como eu falei, elas não estão vivendo, elas estão existindo. Para mim, a minha vida era um inferno e eu queria muito ir para o céu. Só que sem a clareza de onde eu estava e sem a clareza de onde eu estava indo, eu não conseguia traçar um plano para poder chegar lá. E mesmo que eu traçasse um plano, eu ia ter que passar por um deserto. Quantos de vocês conhecem a história dos israelitas na Bíblia? Já ouviram falar, pelo menos. Uma coisa interessante é que os israelitas estavam saindo do Egito, que era tecnicamente o inferninho deles, e estavam em busca do quê? Em busca do quê? Da Terra Prometida, correto? Só que eles tiveram que passar por quê para poder chegar na Terra Prometida? Pelo deserto. Só que o deserto era a viagem de Canaã, do Egito para Canaã, era uma viagem de mais ou menos 12 dias. E quanto tempo que durou? 40 anos. Por quê? Eu comecei a me perguntar o porquê. Foram por duas coisas: pela obediência e pela falta de crença. E eu achei isso fenomenal, porque uma vez que eu comecei a mudar a minha maneira de pensar, eu conseguia atravessar o deserto e chegar no céu. Agora, é claro, é todo um processo agora dentro do céu, que é justamente compartilhar essa mensagem com vocês e ajudar outras pessoas a passarem pelo mesmo processo, que não é fácil. Essa daqui é a vida da maioria das pessoas, e é exatamente o que eu estava fazendo. Eu saí de Canaã, do Egito, sim, e cheguei pertinho do céu. Só que o que aconteceu?
Essa é a vida da grande maioria das pessoas. A gente está numa constante busca da felicidade e alcançar a terra prometida, mas muitas pessoas não conseguem. E o que você tem no final do dia é só frustração. E a frustração ela acontece quando basicamente a expectativa que você tem da sua vida não é a mesma da realidade. E alguns de vocês, eu imagino que devem estar vivendo isso também. Eu sei que eu vivi durante muito tempo. Então, mais uma vez, se você tem clareza do seu objetivo, e você tem clareza de onde você está, e você tem um plano, você pode dizer, agora está tudo resolvido. E, na verdade, não, porque você precisa de um veículo adequado para chegar lá. Imagina você tentar ir para a Espanha de carro. Vai ser um pouco complicado, não vai? Agora, se você tiver um avião, você vai chegar lá mais rápido e realmente vai conseguir chegar. Faz sentido? Agora, a grande maioria das pessoas tem esse grande problema aqui. Elas veem o futuro como essa caixinha bem pequenininha, como esse retrovisor. Agora, você imagina dirigir um carro dessa maneira, onde o retrovisor é desse tamanho, desculpa, o para-brisa é desse tamanho, e o retrovisor é daquele tamanho ali. Imagina você saindo do estacionamento agora, com esse para-brisa e com esse retrovisor. Você acha que você vai conseguir chegar muito longe? Você vai provavelmente bater o carro assim que você sair. O que o processo do Dr. Dona ajuda você a fazer é ressignificar isso tudo. Ou seja, o teu futuro fica grande, fica bonito. O teu passado fica pequenininho, porque essa é a maneira que precisa ser. Se você tem um passado daquele tamanho, as coisas estão constantemente te segurando de poder chegar no seu destino final. Quando você trabalha isso, você consegue eliminar os traumas e os problemas que você teve, você finalmente consegue se libertar. E a tua vida começa a mudar. Não vai ser uma pílula mágica, do dia para a noite você vai fazer o processo e agora tudo vai melhorar. Mas você vai começar a conseguir pensar da maneira adequada, com clareza de objetivo para poder chegar onde você quer. Então, mais uma vez, dá uma olhada na tua vida. Você já nasceu e um dia você vai o quê? Todos nós vamos morrer, certo? Coloquei 75 anos porque as estatísticas dizem a média de idade aqui. A única coisa que você tem ao longo da tua vida é o quê? É o tempo. Você só tem um curto período de tempo ao longo da sua vida. A pergunta é o que é que você vai fazer para realmente mudar isso? Para fazer a tua vida valer a pena de alguma maneira. Eu disse para vocês que a gente foi criado por um propósito, tem uma razão pela qual você está nessa vida. Para que você possa impactar a vida de outras pessoas. E quando você descobre isso tudo, a sua vida absolutamente muda. Mas como eu digo, você tem só um curto período de tempo. Você nasce, você morre e você às vezes descobre. Talvez não descobre também. Então eu comecei a entender que o que a grande maioria das pessoas buscam ao longo da vida é o quê? Dinheiro. Fala, eu quero ser feliz, mas na verdade você está buscando felicidade aonde? E não tem nada errado com o dinheiro. O dinheiro é fantástico. Só que o dinheiro é um problema quando ele se torna o propósito principal da tua vida. Porque você começa a fazer dinheiro, aí agora você começa a trocar todo o seu tempo por dinheiro. E aí é um grande problema, porque agora você não tem mais qualidade de vida e todas as áreas da sua vida começam a ser danificadas. Então, o que eu entendi é que se eu buscasse o meu propósito de vida e eu achasse uma maneira de monetizar isso, de poder fazer isso render, eu poderia comprar o meu tempo de volta e poderia viver uma vida abundante, que é a vida que eu venho buscando esse tempo todo. Eu estou só no começo dessa jornada, mas os resultados que eu tenho tido na minha vida são fantásticos. E eu adoraria que você tivesse o mesmo também. Mencionei que você foi feito por um propósito. E grande parte das pessoas, ou todas que eu conversei até hoje, adorariam saber a razão pela qual elas foram criadas. O grande problema é que para descobrir o teu propósito, você precisa conhecer a si mesmo. Você precisa conhecer e entender o porquê que você faz o que você faz. O porquê que você pensa da maneira que você pensa. Qual é a sua personalidade? Quais são os seus dons, os seus talentos, o seu temperamento? Porque sem se conhecer vai ser dificílimo você entender a razão pela qual você está aqui. Agora, como que você se conhece se você não conhece quem te criou? Independente do que isso significa para você, você precisa entender que você está aqui por uma razão. Mas precisa se conhecer, e você vai se conhecer conhecendo aquele que te criou. Esse aqui é o meu filho Lucas. Como eu falei para vocês, ele tem 4 aninhos. E essa foi uma foto bem espontânea que eu tirei dele quando ele estava brincando com essa caixinha. Eu cheguei em casa um dia e ele perguntou, papai, você comprou para mim? Eu falei, eu comprei para o trabalho, mas você pode brincar um pouquinho. E ele abriu a caixinha e começou a brincar. Eu não falei nada para ele como fazia, e ele é inteligente o suficiente para poder saber que a pecinha encaixa em um certo lugar. O grande problema é que o Luca não entendia exatamente como fazer, porque ele nunca tinha brincado. Mas aí eu tive um insight, né? Eu comecei a pensar, eu falei, poxa, aquela caixinha ali parece o mundo. Aquelas pecinhas ali parecem eu e você. E esse aqui parece que a gente criou. O grande problema é que aquelas pecinhas ali, se elas estão indo no lugar errado, elas nunca vão entrar. Não é que não vão nunca entrar. Se você pegar um quadradinho
Você consegue eventualmente colocar no lugar redondo? Consegue, mas você vai ter que raspar todo o quadradinho até ele virar um redondo. E aí que a frustração acontece, porque você não foi criado para entrar no buraquinho redondo. Você foi criado para entrar no buraquinho quadrado. Faz sentido? Então, a frustração que eu queria ter na minha vida toda é porque eu não estava no lugar certo. Não era que eu não tinha sucesso, eu não tinha o que eu queria, estava buscando na minha vida toda. Só que eu não estava no lugar certo. Mas olha que interessante, eu comecei a entender. Se esse aqui foi quem te criou, e ele está tentando fazer você ver que você foi criado por uma razão específica e você não está conseguindo entrar ali, eu imagino que ele fica mais ou menos assim no final do dia. E isso foi tão voluntário porque ele ficou tentando colocar as pecinhas e não entrava. Ele não tinha entendido que tinha um buraquinho específico para ela. Mas para mim foi excelente, porque eu estava no computador, literalmente só tirei uma foto dele. Mas é exatamente como eu vejo o mundo, como eu vejo as pessoas, como eu vejo a frustração delas. Falei para vocês do destino final, onde você está e do caminho. Eu adoraria que você pudesse chegar também no seu destino, mas é um processo. Você vai ter que passar por coisas que talvez vão ser doloridas, que você vai precisar tirar de você, que você vai precisar aprender ou reaprender. Você vai precisar questionar coisas que te ensinaram a vida toda e talvez você está vivendo dessa maneira, mas não está gerando resultados. Mas se você estiver disposto a passar pelo processo, que começa talvez para alguns de vocês não sabem, eu garanto para vocês que você vai ver uma diferença muito grande na sua vida. Eu sempre pergunto para as pessoas o seguinte, e eu quero que você reflita um pouquinho. Se você não mudar hoje, como serão os seus próximos 7 anos? Então dá uma olhada e pensa agora nos últimos 7 anos. E tudo que você fez ao longo desse tempo, tudo que você alcançou. E me diz, você está feliz? Você está realmente feliz com os resultados que você vem alcançando? Ou você gostaria que isso tudo mudasse? Quantos de vocês já viram esse vídeo? Eu vou tocar para aqueles de vocês que não viram, para que vocês consigam entender um pouco melhor exatamente o que eu estou falando. Hi, what's your name, darling? My name is Susan Boyle. Okay, Susan, where are you from? I'm from Blackwood, Barking, West Lothian. It's a big town. It's a sort of collection of villages. That's a thing, yeah? And how old are you, Susan? I am 47. And that's just one side of me. Okay, what's the dream? I'm trying to be a professional singer. And why hasn't it worked out so far, Susan? I've not been given the chance before, but here's hoping it will change. Okay, and who would you like to be as successful as? Elaine Page. Elaine Page. What are you going to sing tonight? I'm going to sing Our Dream the Dream from the Wizard of Oz. Yeah. It's on. Yeah. I dream the dream in time gone by. When dreams are made and used and the solid song of light is there. But the time has come. In the voice of songs from love, as they tell your voice, as they turn your wings to share. But there are dreams which
Let's kill the dream. My dream. Thank you very much, Susan. Here's, without a doubt, that was the biggest prize I had had in 3 years. When you stood there with that cheeky grin and said, I want to be like a late page, everyone was laughing at you. No one is laughing now. That was stunning, an incredible performance. Amazing. I'm really in shock about you two then. I am so thrilled because I know that everybody was against you. I honestly think that we were all being very cynical, and I think that's the biggest wake-up call ever. And I just want to say that it was a complete privilege listening to that. It was inspirational. I knew the minute on that stage that we were going to hear something extraordinary, and I was right. Final touch. Susan, you are a tiger, aren't you? You are. Okay, moment of truth. Here's yes or no. The biggest yes I have ever given anyone. Amanda? Yes, definitely. Susan Boyle, you can go back to the village. Your head held high, it's 3 yeses. Você consegue se imaginar nesse palco? Eu não digo no palco necessariamente para estar cantando, mas o palco da vida. Você está fazendo algo que você ama, você obviamente é excelente naquele setor. Você consegue se encaixar naquele buraquinho do mundo. Imagina essa mulher. Quantos de vocês, se a gente for sincero, realmente acharam que ela ia cantar daquela maneira? Alguns de vocês já viram esse vídeo, mas a primeira vez que você viu esse vídeo, você realmente achou que aquilo ali ia ser da boca dela? Você achou que ia ser mais uma aqui e ali para poder fazer uma brincadeira no palco, mas ela nunca cantaria dessa maneira. Agora imagina quantas pessoas ao longo da vida dela disseram para ela que ela não podia fazer aquilo ali. Até que ela realmente decidiu dar o primeiro passo e falar, eu vou me colocar lá fora e eu vou realmente tentar fazer algo diferente só porque eu quero resultados diferentes, não é? Aquilo ali me emociona toda vez porque eu adoraria ver pessoas atuando na razão pela qual elas foram criadas. O grande problema é que hoje a gente está trocando tempo por dinheiro. E nós estamos ficando esgotados no fim do dia e você não tem mais a força para poder correr atrás do seu propósito de vida. Então, o que a gente quer poder ajudar vocês é traçar um plano adequado para que, num curto período de tempo, você possa comprar de volta o seu tempo e focar 100% nesse tipo de coisa. Eu não sei quanto tempo vai levar para você achar, mas eu te digo que para mim levou mais ou menos 3 anos. Mas eu pude comprar o meu tempo de volta, através de um planejamento adequado para poder conseguir fazer isso tudo. E eu realmente espero que você tenha o mesmo privilégio. Hoje eu entendi qual é a minha missão de vida. É auxiliar indivíduos no desenvolvimento de uma estratégia financeira simples e eficaz que permita comprar de volta o seu tempo, seguir seus sonhos e cumprir sua missão de vida. Aí eu te pergunto hoje, qual que é a sua missão de vida? Alguém aqui tem a sua missão de vida clara? Saber exatamente a razão pela qual você está aqui hoje? Porque até você ter a sua missão de vida clara, eu não acredito que você vai realmente ter a satisfação que você está buscando. Esse programa que alguns de vocês vão estar participando no sábado, vai permitir vocês tirarem esse limitador de velocidade da tua mente, para que você possa buscar clareza de objetivo e você possa, no fim do dia, realmente sentir que a tua vida valeu por alguma coisa. Albert Einstein sempre dizia que a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Eu quero que você só pense um pouquinho sobre isso para ver se você realmente está disposto a fazer coisas diferentes na sua vida hoje para poder ter resultados diferentes também. Esse é o último videozinho que a gente vai mostrar para vocês. São 30 segundos só para dar uma resumida do que a gente acabou de falar.
Pensa numa propaganda boa para vender videogame. Mas é verdade, não é? A vida passa tão rápido e a gente acaba perdendo tempo com tanta besteira que você olha no fim do dia e fala, sério que eu acabei de fazer essa decisão? E você começa a sentir culpa e condenação porque você não queria ter feito aquela coisa que você fez. Então, meu desafio para você hoje, obviamente, a gente adoraria ter vocês no sábado, vai ser um dia especial, a gente vai estar o dia inteiro junto. Eu tenho certeza que vocês vão ter um resultado fenomenal. Mas eu quero que você leve isso para casa hoje, sabe? Pelo menos a imagem, se você puder pegar seu telefone e tirar uma foto disso aqui, eu acho que vai ser extremamente importante para vocês. E esse aqui é o mundo. Vocês estão todos aqui dentro, todos nós estamos aqui dentro. Mas eu acredito que até você encontrar onde é que você se encaixa, você pode ter a performance maravilhosa. A gente quer muito te ajudar isso no sábado. Mas nós queremos também te ajudar na sua busca de propósito. Porque eu acredito que uma vez que você encontrar o seu lugar no mundo, o mundo vai ser um lugar melhor. E você vai ter uma satisfação que você nunca experimentou antes. Obrigado pelo tempo de vocês. Uma boa noite. Muito obrigado, Diogo. Muito obrigado, Dr. Don. Foi sensacional. Espero que vocês tenham tido um tempo muito bom, com um conteúdo muito bom. Eu esqueci o clique aqui, peraí. E assim, pessoal, como a gente falou, né? Agora a gente já está indo mais para o final, já encerrando aqui a nossa noite. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio. Eu só queria contar um pouquinho para vocês o que é esse workshop, o que vai ter durante esse workshop, né? Basicamente, aquilo que eu falei anteriormente, nosso workshop vai ser no sábado agora, das 8, não é das 9, das 8 às 18. E aqui tem um pouquinho dos tópicos que a gente vai abordar durante essas praticamente 8 horas que nós estaremos juntos. Vamos conversar bastante a respeito disso. Basicamente, usar todo o potencial da neurociência para performance, introdução à metodologia NeuroXP, Inspire Performance Program, que é a parte do Dom. You Must Be Out of Your Mind é uma parte também que a gente vai falar. A parte de educação da metodologia NeuroXP também a gente vai falar durante o workshop. Preparando a mente para a mudança. Então, tudo aquilo que o Dom falou sobre as técnicas, as formas de como fazer com que o trauma, essa memória que está criando aquele erro na sua mente, como eliminar isso, vai ser todo nessa parte aqui de preparando a mente para a mudança, atualizando e limpando a mente. E aí a gente vai trazer também a metodologia Prime, que é a metodologia do Diogo, um pouquinho do que ele acabou de trazer aqui de forma resumida, vai ser bem complementar lá no sábado. E só para trazer aqui um pouquinho para vocês também, um pouco de informação do que essa pessoa aqui que vai ganhar esse ingresso para o workshop e ainda mais os livros, ela vai ter de valor, né? Basicamente, o livro You Must Be Out of Your Mind, e ali do lado tem os valores de custo de cada coisa. O livro do The Journey of a Kingsman, do Diogo. Mentoria de 1 hora com o Dr. Dom e com o Diogo. Análise corporal completa e relatório através do AO Scan, que é aquele scanner de frequência cerebral que o Dr. Dom comentou um pouquinho na palestra. Então vai ser feito o relatório dessa pessoa, esse scanner. Acesso completo ao programa online da NeuroXP, são mais de 4 horas de conteúdo, além do conteúdo do workshop, é um conteúdo complementar que é completamente ligado com o workshop, basicamente para um reforço, né, depois que a pessoa termina o workshop. E, obviamente, o workshop de extrema performance para executivos e líderes, que é mais ou menos 8 horas aí de conteúdo. Então, esses são os valores que a pessoa que vai ganhar hoje aqui. Eu estou um pouco longe aqui. Então, esse é o valor em reais, de quanto que vale, né, esse workshop. E aí, a gente também vai ter, para aquelas pessoas que não ganharem, a gente vai ter aqui uns formulários para quem quiser fazer o workshop. Esse workshop, desse valor aqui de 5 mil que a gente está dando de tudo aquilo lá, ele vai sair por, basicamente, uma bagatela, dando cara das Casas Bahias aqui.
On R$988 e a gente tem 20 vagas hoje aqui. E aí quem quiser fazer, tem ali já o formulário, só preencher o formulário e já sai daqui com os livros, já, se quiser autógrafo do Diogo e do Don, já sai autografado também. Beleza? Vamos fazer então o sorteio? Chamar o Dr. Dom aqui na frente para fazer esse sorteio aqui pra gente. Are we doing questions? Answers? All right, so I'm supposed to pick a number, but everybody's got their headphones on. So if you're watching the presentation, can anybody figure out what number I would choose? Whoever picks that number, if you're watching the presentation. 7. 7. There you go. It was on. You remember the uniform that I wore was number 7. Congratulations. Thank you. Very good. I was looking at 777 of Yep. 777. 7 was always my hockey. 7 was always my hockey number. So my son won at 77. So thank you. Thank you. You'll enjoy it. Thank you. Here's the. Hold on to it. Because of the light. Pessoal, uma outra coisa também bem importante, a gente também tem um formulário que, junto com a ISAE, nós estamos construindo uma parceria de trazer um conteúdo aqui, de trazer um curso de curta duração, que tem tudo a ver com esse conteúdo do dono e eventualmente vai ser ministrado pelo dono. E a gente tem ali no formulário, se você tiver interesse nisso, se você tiver interesse ou em receber mais informações sobre tudo que a gente tem falado no NeuroXP, ou se você tiver interesse em mais informações sobre o curso também aqui da ISAE, ali tem um formulário para vocês preencherem. Agradecemos muito a presença de vocês aqui hoje à noite. Queremos aí que Deus abençoe todos vocês aí na volta para casa. E a gente vai estar ali, próximo aos livros aí, para quem quiser tirar dúvida e quiser preencher os formulários. Muito obrigado e boa noite. Valeu?